us over the world. Abatulaba mu nsi yonna. Good afternoon. Olw'eggulu olulungi. We thank God twebaza Katonda for meeting us again at the platform of faith. Olw'okutusisinkanya nate ku kituuti ekyokukkiriza. Our simple topic today omutwe gwaffe omwangu ogwa leero is concerning faith. Gukwatagana na kukkiriza. Because we should understand the word faith. Kubanga tuteekwa okutegeera ekigambo kukkiriza. Because this is called the platform of faith. Kubanga kino kiyitibwa ekituuti ekyokukkiriza. Now, what does faith mean? Okukkiriza kitegeeza ki? In brief, mu bufunze. Faith is a trust of value on God's promises. Okukkiriza kwe kwesiga ekyomuwendo ekyo ekiri mu bisuubizo bya Katonda. Before you pray, nga tonnasaba, you must analyze who is Jesus. Oteekwa okusooka okwekenneenya Yesu y'ani? What he does. Ki ky'akola? And what is the value of what he is doing. Era ekyomuwendo ky'ebyo by'akola kye kiruwa? How much value? Kirimu muwendo ki? Everywhere he went, he was doing good. He was doing good. The mighty healer who healed the lepers. When the lepers saw him, they started shouting. Everywhere he went, my Lord was doing good. I'm reading 4:23 of Matthew. Nsoma Matayo 4:23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptic and paralytic, and healed them. Great multitude followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan. Yesu n'abona Galilaya yonna nga bayigiririza amakuŋŋaaniro gaabwe era ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka era ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna mu bantu. Ebigambo bye ne bibuna obusuuli bwonna ne bamuleetera bonna abaali balwadde, abaali bakwatiddwa endwadde ezitali zimu, n'ebibonyobonyo, n'ab'emizimu, n'ab'ensimbu, n'abaali bakoozimbye, n'abawonya. Ebibiina bingi nga bava e Galilaya, ne Dekapoli, ne Yerusaalemi, ne Buyudaaya, n'emitala wa Yoludaani ne bayita naye. Everywhere he went, buli yonna gye yalaganga, he was doing good. yakolanga bulungi. Healing the sick, ng'awonya abalwadde, those who are tormented with demons, abatawanyizibwa emizimu, epileptic. ab'ensimbu. So if you have never seen and if you have never suffered sickness, bw'obanga tolabanga era oba tobonaabonanga n'obulwadde, you cannot know the value of the healer. toyinza kumanya muwendo gwa muwonya. You cannot know the value of the doctor. Toyinza kumanya muwendo gwa musawo. If you have never suffered with poverty, bw'oba tobonaabonangako na bwavu, you cannot know the value of blessing. toyinza kumanya mugaso gwa mukisa. So this is the issue. Eno nno y'ensonga. So you see people praying Olaba abantu nga basaba somehow, somewhere. mu ngeri emu oba endala, They know what they're talking about. bamanyi kye boogerako. Others pray, they cry. Abalala basaba ne bakaaba n'okaaba. If you have never been barren, bw'oba tobangako mugumba, you cannot know the value of conceiving. toyinza kumanya mugaso gwa kufuna lubuto. This is the issue now. Eno nno y'ensonga kati. Have never been sick? Tolwalangako? Doctor, what is doctor? Basawo muuki. But there is a woman Naye waliwo omukazi in 5:25 of Mark. mu 5:25 Makko. She spent 12 years. Yamala emyaka 12. This is the woman who valued Jesus. Ono ye mukazi eyamanya era n'abala omugaso mu Yesu. I want you to sit down Njagala otuule wansi before you pray nga tonnasaba, and compare ogeraageranye yourself with this lady gwe n'omukyalo ono in this category or the other category. mu ttuluba lino oba mu ttuluba liri. Yes,
ddala. It may not be hemorrhage. Kiyinza obutaba kikulukuto. It may be poverty. Buyinza okuba obwavu. It may be demon oppression. Oyinza okuba ng'otulugunyizibwa emizimu. It may be any other issue. Eyinza okuba ensonga yonna endala. But the woman, naye omukazi for 12 years, okumala emyaka 12, when she heard the words of Jesus, bwe yawulira ebigambo bya Yesu about Jesus, ebikwatagana ku Yesu, she said, n'agamba, I've suffered enough. Mbonye ekimala. If I only touch his garment, bwe naakwata obukwasi ku kyambalo kye, I'll be healed. n'awona. This is the faith Kuno nno kwe kukkiriza Christ Jesus is requiring from you. Kristo Yesu kwakwetaagisa. Do you have that faith? Olina okukkiriza okwo. You must be valuing him Oteekwa okuba ng'omubalamu omuwendo and what he is about to do for you. n'ekyo ky'anaatera okukukolera. Don't say, Jesus, Jesus. No. Tomala gamuyita Yesu, nedda. Any word or prayer should carry a respect of a value. Ekigambo kyonna ekyessaala oba ekyokusaba kiteekwa okuba nga kirimu ekinyusa eky'omuwendo. Jesus, bless me. Yesu, mpa omukisa. Because you have known how bad it is to be poor. Kubanga okitegedde engeri okubeera omwavu bwe kiri ekibi. Bless me with my own house. Mukama wange Yesu, mpa omukisa gw'ennyumba eyange ku bwange. Because you have known how it takes to be a tenant and the landlord come and demands money from you. Kubanga okitegedde kye kitegeeza okubeera omupangisa, landlord n'ajja ng'akubanja ssente buli kiseera. Let us pray to build our own houses. Katusabe okuzimba amayumba gaffe. Jesus, Yesu, give us to build our own houses. tuwa amayumba gaffe tuzimbe. He will not answer such. Tajja kwanukula ssaala ng'eyo. He will answer people who have understood the real issue. Ajja kwanukula abantu abategedde ensonga yennyini. People who have suffered for that. Abantu ababonye olw'ekyo. Who really out for it. Abo abakigendera. Jesus. Yesu. It is now 9 years I've been a tenant. Kati myaka 9 nga ndi mupangisa. But the landlord comes even before it is morning. Naye landlord ankonkona tebunnakya. God, Katonda wange, give me a house. mpe ennyumba. Jesus. Yesu. So that heart, that prayer, Kati omutima ogwo n'essaala God will respect it. Katonda ajja agikkiriza. And you know that he has ability Ate ng'okimanyi nti alina obusobozi to do that for you. okukikukolera. So this woman's statement, Ebigambo by'omukyalo ono it confirms to us that if we are praying, bitukakasa nti bwe tuba tusaba we should be genuine and precise on whatever we are asking tuteekwa for. okusabira mu mazima era nga tutuukira ku nsonga. I'm reading 5:25 of Mark. Nsoma 5:25 Makko. Help us, Jesus. Tuyambe Yesu. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but she rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Look at that faith. Tunuulira okukkiriza okwo. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? But his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? And he looked around to see her who had done this. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, listen, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Your faith. Okukkiriza kwo. The woman had the type of faith which was not other people's faith. Omukazi ono yalina okukkiriza ekika ky'okukkiriza okutaalinga kukkiriza kw'abalala.
She knew the value of what is in Christ Jesus. Yamanya omugaso ogw'ekyo ekiri mu Kristo She Yesu. knew who Christ Jesus was. Yamanya ki Kristo Yesu kye And said, yali. if I only touch the garment, N'agamba bwe naakwata obukwasi ku kyambalo I'll be kye made well. n'awona. I've suffered enough. Mbonyebonya He is a kimala. healer. God Yamuwonya. sent him. Katonda yamutuma. She didn't have many words to oppose, to criticize, Teyalina bigambo bingi bya kuwakanya yadde because she had suffered enough. kubanga yali abonyebonya ekimala. Have faith. Ba n'okukkiriza. What type of faith? Kukkiriza nabaki? Faith is a trust of value Okukkiriza kwe kwesiga ekyomuwendo ekyo on God's promises. ekyo ekiri mu bisuubizo bya Katonda. Have a faith Ba n'okukkiriza trusting era nga weesiga and valuing era ng'okibala nti kya muwendo God's promises. ebisuubizo bya Katonda. Who God is. Ki Katonda kyali? If I only see Prophet Kakande preaching, Bwe naalaba obulabi Nabbi Kakande ng'abuulira the kyokka moment he will raise hand like this, bw'anaagoola omukono gwe bw'ati I'll be healed of my poverty. nze nja kubona obwavu bwe nnina. That is how it will be. Bwe kityo bwe kijja okuba. God does things to people who are ready. Katonda akolera abantu ebintu abo abeetegese. You must value what is giving you. Oteekwa okubalamu omuwendo mu ekyo ky'akuwa. Awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuto eky'omusaayi emyaka 12 eyatengejja ennyo eri abasawo abangi n'awangayo bye yali nabyo byonna so n'atabaako kimugasa naye neeyongeranga bweyongeza okulwala. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we n'akoma ku kyambalo kye kubanga yagamba nti bwe nkomako obukomi ku byambalo bye n'awona. Amangu ago ensulo y'omusaayi n'ekalira n'ategeera mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye. Amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi agabufuddemu n'akyuka mu kibiina n'agamba nti ani akomye ku byambalo byange? Abayigirizwa be ne bamugamba nti olaba ekibiina bwe bakunyigiriza n'ogamba nti ani ankomyeko? Ne yeetoolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo. Naye omukazi ng'atya ng'akankana ng'amanyi kyabadde n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima byonna. N'amugamba nti omuwala okukkiriza kwo kukuwonyezza. Weegendere n'emirembe owonere ddala ekibonoobono kyo. What type of faith was he talking about? Kukkiriza nabaki kwe yali ayogerako? Trusting, Okwesiga, valuing okubalamu omuwendo what you believe. mu ekyo ky'okkiriza. Are you trusting God? Weesiga Katonda? Are you valuing who God is? Obala omuwendo mu ekyo Katonda kyali? This is the issue today. Eno nayo ensonga olwaleero. Shadrach, Meshach, and Abednego, they said, no, sir. Shadrach, Meshach ne Abeduneego bagamba nedda ssebo. After looking at the value of their God, Nga bamaze okumanya n'okutegeera omuwendo gwa Katonda how waabwe. powerful their God, Engeri Katonda waabwe gyali ow'amaanyi. they said, no, sir. Ne bagamba nedda ssebo. It is not worthy for us to worship your idols. Tekitugwanidde ffe kusinza bifaananyi The byo. God we serve Katonda gwe tuweereza will save us. ajja tulokola. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. To God be the glory. Ekitiibwa kidde Can eri you begin to Katonda. value the God who created you? Osobola okutandika okubala omuwendo mu Katonda oyo eyakutonda? That you have been breathing since you were born. Nti obadde ng'ossa okuva lwe wazaalibwa. That he can now, if you believe him, he can now provide you money to eat until when you go Nti to glory. kano bw'omukkiriza asobola okugabirira ssente paka bw'oligenda mu kitiibwa. Pray accordingly. Saba okusinziira. Okay, let's go to Daniel. Katugende mu Danyeri. I'm reading Daniel chapter 3, Soma Danyeri essula ey'okusatu verse 16. olw'ekumi n'omukaaga. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king.
Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego ne baddamu ne bagamba kabaka nti, "Ayi Nabukadduneeza, tekitugwanira kukuddamu mu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo, Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikomye ekyaka n'omuliro, era n'atuwonya mu mukono gwo, ayi kabaka." Can you begin to speak like Shadrach, Meshach and Abednego? Osobola okutandika okwogera nga Shadrach, Meshach ne Abeduneego. That the God I serve Nti Katonda gwe mpeereza as a Christian, as ng'omukristaayo, a citizen of heaven, ng'omutuuze w'eggulu, is able to give me a job. asobola okumpa omulimu. Before you pray, Nga tonnasaba, put an answer. teekawo ekyokuddamu. The God I serve Katonda gwe mpeereza is able to build me a house. asobola okunzimbira The God ennyumba. I serve Katonda gwe is mpeereza able to do this or that. asobola okunkolera kino Whatever your nakiri. situation, Buli mbeera yonna gy'oyitamu, put the answer bwe over teekawo there. ekyokuddamu, To God be the kitiibwa glory. kidde eri Katonda. Verse 19. Olw'ekumi Then Nebuchadnezzar was full of fury, and the expression of his face changed towards Shadrach, Meshach, and Abednego. He spoke and commanded that they hit the furnace 7 times more than it was usually heated. And he commanded certain mighty men of valor who were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and cast them into the burning fire furnace. Then these men were bound in their coats, their trousers, their turbans, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fire furnace. Therefore, because the king's command was urgent and the furnace exceeding hot, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound in the midst of the burning fire furnace. Then King Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste, and spoke, saying to his counselors, "Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire?" They answered and said to the king, "True, O king." "Look," he answered, "I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the 4th is like the Son of God." Awo Nebukadduneeza n'alyoka yeejuumuulira ddala, n'engeri y'amaaso ge n'ewaanyisibwa eri Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. N'alagira ekikoomi kyake emirundi 7 okukira bwe kyali kyase. N'alagira ab'amaanyi abamu ab'omu ggye lye okusiba Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego okubasuula mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo abasajja abo ne balyoka babasiba nga bambadde seruwale zaabwe n'ebizibaawo byabwe n'eminagiro gyabwe n'engoye zaabwe endala, ne babasuula wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo Nebukadduneeza kabaka n'alyoka yeewuunya, n'ayanguwa, n'agolokoka, n'ayogera n'abakungu be nti, "Tetusudde basajja 3 nga basibiddwa wakati mu muliro?" Ne baddamu ne bamugamba nti, "Mazima, ayi kabaka." N'addamu n'ayogera nti, "Laba, nze ndaba abasajja 4 nga basumuluddwa, nga batambulira wakati mu muliro, so nga tebaliiko kabi, n'okufaanana kw'owookuna kuliŋŋanga omwana wa bakatonda." What faith required of you? Kukkiriza ki kwe weetaaga? A trust of a value Okwesiga on God's promises. ekyomuwendo ekiri mu bisuubizo bya Katonda. Before we begin prayer, Nga tetunnatandika kusaba, what do you believe? ki ky'okkiriza? Everywhere he went, Everywhere he went, he was doing good. he was doing good. The mighty healer who healed the lepers. When the lepers saw him, they started shouting. Everywhere he went, My Lord was doing good. Do you believe that Jesus can heal you? Okkiriza nti Yesu asobola okuwonya? Do you believe that Jesus can bless you? Okkiriza nti Yesu asobola okuwa omukisa? What type of blessing are you looking for? Mukisa nnaba ki gw'onoonya? The small, the big, the... Omutono, omunene, mukisa ki? What type of job are you looking for? Mulimu ki gw'onoonya? There is power, wonder-working powers. In the blood of the Lamb, there is power, power, wonder-working power. In the precious blood of the Lamb, would you
To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. The woman